Thanks for joining us, everyone. You guys should have recording privileges. Double checking here, seeing if you guys do. We're going to do this in Spanish/Portuguese. I'll kick things off. If you have any questions, happy to translate that for Zeca. So I'll kick things off here. Zeca, ¿cómo llega el equipo a este compromiso del viernes contra Vancouver? No comprendí cómo. ¿Cómo llega el equipo para el partido de mañana? Está muy preparado, muy focado. Sabemos que necesitamos los pontos. Conversamos bastante para que chegasse no jogo e fazer ótimo jogo. Então, treinamos em cima desta partida e espero que conquistaremos os 3 pontos. You guys have any questions for Zeca, please use the raise my hand option. I'll think in one, or go ahead and go with Victor. Victor, go ahead. ¿Qué tal, Zeca? Se habla después de los partidos de que hay que trabajar más. ¿Ha visto algo diferente esta semana en los entrenamientos? Que se puede decir que el equipo ha trabajado más esta semana, especialmente después del 6-0 contra Filadelfia. No, trabalhamos bastante. Sabemos que não é resultado difícil. Ficamos muito tristes com tudo, mas estamos trabalhando muito forte desde quando cheguei acá e mirei que não porque ganha ou perde um jogo que muda o trabalho. Não, o trabalho sempre foi o mesmo, sempre trabalho muito forte, como todos vêm se empenhando para ter o resultado dentro da cancha. O trabalho continua e estamos focados para essa partida. ¿Cómo describes, Zeca, los problemas que ha tenido la defensa? Não, acredito que isto quando tomamos gol ou perdemos partido, muito vai se falar da defesa, sim, mas creio que estamos trabalhando para que tudo fique bem, para que temos como êxitos em partido, para que não tomamos gol. Então, o trabalho tem sido muito intenso para isso. Temos total confiança em todos, quem entrar, quem jogar. Estamos, como falei, focado jogo a jogo. Cada treino que vamos fazer, estamos fazendo o máximo focado para que chegar em jogo não ser surpreendido. La llegada de Héctor Herrera, ¿cómo ha cambiado tu posición en el campo un poco? Como minha posição, como? Tu forma de jugar, ¿ha cambiado la llegada de Héctor Herrera tu forma de jugar? Não, sim, acho que não cambiamos a forma. A forma é a mesma. Héctor tem nos ajudado muito, como tanto dentro quanto fora de campo. Tem conversado muito conosco. Ele tem nos ajudado muito. É um jogador muito experiente que jogou Champions League e muitos campeonatos e passa muita tranquilidade para nós. A forma de jogar não cambia. Eu acho que jogo a jogo depende do time, porque tem times que jogam mais fechado, outros que jogam mais aberto. Então, isso temos que jogar conforme a partida vai ser. Então, não vai cambiar nada e não está cambiando. Ya llevas unos meses acá en Estados Unidos. ¿Cómo has sentido la liga, el estilo de juego aquí en la MLS? Sim, mirei que desde o começo, quando eu cheguei, um jogo muito rápido, um campeonato muito disputado, como posso similar como Premier League, como muito rápido, muito forte, a marcação também muito forte. Então, mirei que no começo nos treinos teve dificuldade, porque os jogadores estavam parece que muito à frente em velocidade, neste sentido. Então, depois me acostumei com tudo e agora estou acostumado com partidos, com meus companheiros, mas é uma liga que cresceu muito e só tem a crescer cada vez mais.
La última de mi parte, Zeca. El otro día el equipo convivió con su afición. ¿Qué me puedes decir de aquel evento y cómo te sentiste conociendo la afición de Houston? Eh, El evento el martes, allá con... sí, sí. Fico muy feliz con el evento que Houston fez para todos los torcedores, porque es un momento que precisamos, es un momento que tenemos que estar todos juntos. eh, com o apoio deles, ficamos muito fortes. Sabemos que têm nos apoiado desde o começo do campeonato e vai continuar apoiando. E vamos lutar por tudo, por eles, pela nossa família, pelo clube, para conseguir os pontos para estarmos em playoff. All right, we have time for one more here from Manuel, then we'll wrap up. Go ahead. Olá, bom dia, Zeca. Só tenho dia. uma pergunta para você. Sabemos que sofrer um gol o mais rápido possível no jogo é muito difícil de encarar durante o partido. Você tem uma mudança ou tática ou mudança de tática que talvez para ajudar a não sofrer um gol o mais rápido possível? Não, sim, isto não vai de um jogador, isto é equipe. Sei que é muito difícil como tomarmos um gol muito rápido, porque como se toma um gol, temos que como reagir. Não podemos sempre reagir, temos que agir antes que isso aconteça. Então, o que posso falar sobre isso é, como falei na primeira pergunta, trabalho, muito trabalho, estar juntos, independente de qualquer situação. O grupo vai estar junto sempre e só assim vamos ganhar pontos, vamos facilitar para não tomar gol. Eu acho que a palavra-chave é estar juntos, todos juntos, e as coisas vão facilitar mais no jogo. Muito obrigado, Zeca. Thanks, everyone. We'll be right back with Dynamo head coach Paulo. All right, everyone, we'll get the ball rolling here in English, and then we'll switch over to Spanish. Paulo, how's the team navigating preparations for Friday's match against Vancouver? Yeah, I think it's a big one, especially after our last game against Philadelphia. So here in Vancouver right now, and preparing, make sure that the guys are ready for a game that it's like I've been saying in the past. We've been playing finals every week, and this is going to be another one. If we really believe and we really wanted to make the playoffs at the end of the year, so
we gotta come out strong and play a team that is playing really, really well now. Thank you for that. If you have any questions, use the raise my hand option. We'll start here with Victor. Go ahead. Hi, Paulo. I'm wondering if you have an update on Steve Clark. Obviously, he exited the game in the 26th minute last time. Yeah, no, Steve is probably going to be a game time decision. He had a knock on his arm, and we're dealing every day to see if he's going to be ready for the game. Also wondering if there's an update on Teenage Hadebe. Missed the last game. The broadcast said there was an injury training. Just wondering how he's coming along. Yeah, Teenage is out. For this game, we've heard the mantra of having to work harder. Just wondering if there's anything you've seen this week from your players in training, attitude, after that game in Philly and obviously heading into this one where you guys are still just 7 points out of the playoff spot. Yeah, look, I think every time we faced some difficult challenges this year, I think the players responded really well in training during the week. I think that's not a mantra. I think this group is very resilient. I think they work hard. They responded well in training. They understand that there's things that we need to do better as a team, and that's the approach. I think we showed them after the Philadelphia game that there's too many of things that got us disappointed, and I think they know what they are, and it's about getting done on a game day. So I think we as a coaching staff, that's what we can do. We can hold everyone accountable, make sure that we're pointing the things that we believe that is hurting us in game day, but the players also understand that, and they've been really, really, really good in training, and like you said, working hard. That's not a problem. I think it's just a matter of we bring in on a game day what we're doing in training. You guys are obviously a long way from Houston, where historically the Dynamo has struggled there. It's a turf field, but you guys beat Vancouver earlier this year. Just wondering where the confidence level is in this match to be able to take a point at least from BC Place. Look, if you look back at our game against Vancouver, it's probably the third game of the season. I believe it was one of our best games in the year, playing at home and really controlling the game at that time. But it's a different time of the year. Vancouver's playing much better now. They have a much solid group in the moment. And it's a different part of the season. We're coming from two bad results. They probably coming from some good results. So it's a different momentum that we're trying to shift in a better way towards our team. But we believe that we have what it takes to get results. I said that last week, and I really mean it. It's that we when we are in our game, when we're playing the way that we like to play and concentrated and focused, I think we can play well in any venue, any place that we go to. And I'm not gonna say anything different about here in Vancouver. I believe in our group. I believe in the team that we have. So again, it's about us being prepared and performing on a game day. Last one for me. The team was able to have an event the other night where they met some of the most committed supporters, the most dedicated, I would say probably the most understanding as well. Just wondering, what did that mean for the team, especially coming off the result just a couple of days prior? Yeah, probably worst timing, right? Worst timing possible for the fans and for the players, because the fans are upset with the result. We are upset with the performance. So I feel for the fans and I feel for our group as well. But it's important to connect with the fans. It's important to connect with our season ticket holders, our supporters group, everyone that really are following and give us the love that we need to go forward. But at the end of the day, I think it's important to have that connection, and like I said, those are the diehard fans that we want to have, keeping having the supporting that we need to go forward.
Thank you for that. We'll go over here now to Spanish and Portuguese. We'll start with Leopoldo. Go ahead. Mi apreciado profesor, la primera pregunta que le quiero dirigir es, ¿ha habido un énfasis primordial, principal? Sí, muchas, principalmente por lo cogido en Filadelfia y yo creo que en mi honesto análisis, nosotros en Filadelfia salimos de lo que es nuestra identidad, de lo que es nuestro modelo de juego y yo creo que el foco de esta semana fue regresar al básico, regresar a quién somos nosotros, porque para mí fue el principal motivo a lo cogido que tuvimos en Filadelfia. Profe, y ya que entra usted en esto del análisis del partido pasado, ¿encontró una constante allí en un funcionamiento que no hizo las cosas a como está acostumbrado, pero que se ha estado repitiendo ya en varios partidos? Bueno, te analizo los 6 goles, ¿ok? Que marcó Filadelfia. El primer gol, una transición defensiva muy mala del equipo, lo que hizo Filadelfia contraatacar y marcar el primer gol. El segundo gol, una pérdida de pelota ahí al frente de nuestra área, falta, gol. El gol 3, 4, 5, error de posicionamiento de nuestras defensas. Y el gol 6, otra vez una pérdida dentro de la área, lo que resultó el gol. Entonces, 6 goles que en mi opinión son goles que claramente podemos evitar, pero cuando se juega contra un equipo fuerte, un equipo que ya está bien establecido, ellos no ponen. Y eso que nosotros no estamos haciendo con los otros equipos cuando jugamos y cuando tenemos chance no ponemos. Entonces, corregir esto, como dije, regresar las bases de lo que es nuestra identidad y minimizar los errores porque eso nos cuesta puntos. Muchas gracias, profe. Gracias. Wrap up here with Manuel. Go ahead. Hola, buenos días, profe. Solo tengo una pregunta. Mencionó con Víctor en inglés de que Tini está fuera y casi también Steve Clark también posiblemente. Algunas también falta del equipo por viajar a Canadá que podemos esperar. No, eso es todo por enquanto. Ok, muchas gracias, eso era todo. All right, guys. We'll close with that. Thank you for joining us. We'll have media resources later today.